Wie gesagt, dass die Ziel von der Präsentation oder Ziel von diesem Termin ist auch Austausch und auch zu verstehen, was wir anbieten können als studentischer Verein und was von eurer Seite etwas offen ist oder gern in diese Gesellschaft haben wolltet. Ja? Das wird die Agenda. Folie kann ich auf Deutsch. 3 Punkten werden wir sprechen. Wir werden über die Überblick über Falah, unserer studentischen Verein, sprechen. Warum, was und wie machen wir das? Und dann zweiter wichtiger Punkt ist in die Richtung von Orientierung von internationalen Studenten. Und dort fokussieren wir, was sind die Hauptprobleme und was wir dafür anbieten. Also was wir bemerkt haben schon als von mehreren Jahren, was die Probleme bei meistens internationalen Studenten kommen und was wir schon dazu anbieten und letzte Jahren machen, organisieren. Und letzter Teil wird auch eine Web-Feedback-Loop sein, wo ihr mit eure Mobil-Handys etwas schreiben können und Feedback geben können. Erstmal Motivation. Wir fangen immer, warum? Das ist die erste Frage. Ja, es gibt immer studentische Vereine, studentische Initiativen und viele hier in Chemnitz. Und wir machen nicht anderes als, dass wir fokussieren auf den internationalen Studenten, weil wir denken, dass es gibt Probleme oder die Format, was wir schon gefunden haben. Erster Schritt von unserem Leben hier in Deutschland, Arrive. Ja? Und diese ersten Tage sind sehr wichtig auch, weil wer sind unsere ersten Kontakte? Mit wem sprechen wir, wann wir Probleme haben, weil wir verstehen nicht alles, wir haben viele, viele Fragen und wir wollen, jemand wird uns unterstützen, mindestens von Informationsaspekt. Es gibt viele Quellen auch. Es gibt von Universität auch eine To-Do-List, Checklist und Sachen. Aber trotzdem finden wir manchmal sehr einfache Sachen schwierig. Sachen, was schon geschrieben sind, trotzdem sind manchmal schwierig, weil wir kommen von anderem Hintergrund. Wir verstehen, was diejenige, wer das geschrieben ist von anderer Gesellschaft, hat anderen Hintergrund. Und wir müssen jemanden haben, wer von etwas Ähnliches Hintergrund kommt und das erklären konnte. Und das ist das erste Thema, Arrive, first is. Dann ist die Zeit eine große Zeit von Survive. Und Survive bedeutet, wie können wir alle Tag unsere Sachen erledigen, optimal durchführen. Es geht nicht nur Studieren, es geht um physikalische Aspekte, physikalische Anforderungen von unserem Körper, Psychologie, alle spiritual, religiöse Sachen, alle Sachen kommen vor alle Tage. Ja? Und das ist der Aspekt von 1 month, nach 1 Monat onwards. Ja? Und dann kommt der letzte Schritt von Thrive. Wir wollen nicht nur die System oder Gesellschaft verstehen, sogar wir wollen mitmachen. Wir wollen uns verstehen, wo unsere Stärke sind. Wir wollen das verbessern. Und diese Stärke, diese dritte Phase kommt zum Beispiel von 15 Monaten, bedeutet ungefähr dritte Semester. Und meistens zum Beispiel Masterstudenten, sie haben Praktikum zu machen. Im 16. oder 17. Semester, 17. Monat. Und dann fängen sie, ich sollte 3 Monate vorher meine Bewerbung rausschicken. Dafür sollte ich mindestens 2 Wochen vorher das fertig machen. Dafür musste ich vorher mindestens ein paar Tage zu dem Career Service oder jemand schicken, damit sie überprüfen können. Und ich bin schon spät. Und solche Sachen können sie nicht verstehen oder wissen, wenn sie nicht von dem gleichen Prozess verstehen, dass hier gibt es Sachen in Pipeline. Sachen funktionieren nicht immer sofort. Wir müssen Zeit dafür planen, wir müssen Sachen Pipeline machen. Und das ist die Hauptziel für Falah. Auf Arabisch Falah bedeutet Erfolg. Aber damit wir insgesamt den Erfolg hier erreichen können, brauchen wir Hauptsachen von Happiness oder sie Erfolg kriegt. Und dafür braucht man
Happiness und Wellness. Wellness bedeutet von auch nicht nur physikalisch, aber psychological und psychologische Sachen auch. Und wer wir sind meistens muslimische Brüder und Schwestern von allen Ländern. Auch ihre Meinungen, wenn wir etwas organisieren, dazugeben. Von anderen verschiedenen Sichten das sehen. Und das ist ein Überblick von den Mitgliedern derzeit, wer aktiv sind. Jetzt geht um was. Okay, was tun wir? Wir haben schon erst gefunden, es gibt Probleme, aber was tun wir? Und dazu hatten wir 2-3 Jahre vorher eine sehr tiefe Workshop organisiert und mit allen gesprochen. Wie können wir das mindestens von unserer Seite in die Freizeit Kapazität einstecken, damit wir etwas von unserer Seite mit tun können. Dass mehrere Brüder und Schwestern auch mitkommen und etwas zusammen machen oder das weitertreiben. Und dazu gibt es einen Schritt. Wir haben den ersten Schritt von Veranstaltungen. Und Veranstaltung ist wie heute. Es ist etwas weniger als 3 Stunden. Fahrradfahren nach einem Stadtpark sein. Wir haben zu Augustusburg 20 Kilometer, 50 Kilometer zur Burgstadt. Also verschiedene Ebenen, aber machen wir immer. Ja? Und es gibt auch religiöse Veranstaltungen, zum Beispiel in Moschee, Halakha, über Tazkiyah und Sachen, damit wir auch von allen Ebenen ein Thema einarbeiten und dazu sprechen. Dann gibt es zweite Ebene von Workshops oder Workshops auf Deutsch, Workshops, ja, wo die technische oder interpersonale Sachen gesprochen wird. Hier ein paar Wochen sind, nur in Wochenende vor ein paar Stunden zusammen die Gruppe zusammensitzt und eine bestimmte Themen einarbeitet. Ja? Und dann dazu gibt es auch etwas Falah Mentoring, dazu wird Sonja später erzählen, was wir schon in den letzten 2 Jahren gemacht haben. Und kommt der letzte Schritt von Projekten. Dann einarbeiten wir internationale Projekte hier in Chemnitz. Zum Beispiel, wir machen von Islamic Relief Charity Week. Das ist etwas globales Projekt. Damit ist auch technische Sachen, was wir schon in Workshops gelernt haben. Die gleichen Leute arbeiten dann in Projekten drin. Zum Beispiel die Website, was wir derzeit haben, falah-chemnitz.de. Es ist immer noch in die Demo-Phase, aber das ist von dieser gleichen Gruppe bearbeitet oder entwickelt geworden. Ja. Und die Ziel von diesem Prozess von Veranstaltungen, Workshops und Projekten ist immer die erfolgreiche Bruder und Schwester. Ja. Das ist jetzt grob, was wir schon gemacht haben. Also habt ihr diese Veranstaltungen, wie ich gesagt habe, wir probieren es zu planen. Und Planung bedeutet auch in die Richtung von Sicherheit, Zeit, Flexibilität und Klarheit, Kommunikation. So, es gibt vor Veranstaltungen zu organisieren immer viele Sachen zu tun und es ist nie eine Personenarbeit. Es ist immer viele verschiedene Brüder und Schwestern nehmen Marketing, jemand nimmt Kommunikation, jemand nimmt diese Flyer aufzubauen, jemand nimmt die Planung von dem Event. So jeder macht etwas, dann können wir eine Veranstaltung organisieren. Ja? Und es gibt 2 Arten von Veranstaltungen. Eine für Studenten und eine, wo die Studenten das organisieren. Und dann die Ziel von zum Beispiel Veranstaltungen wie Kinderfest ist eine besondere Veranstaltung damit die Kinder zum Beispiel auf dem Eid etwas tun. Dass sie nicht verstehen, dass wir in die Gesellschaft sind, wo unsere wichtigen Tage nicht gefeiert sind. So sie auch etwas haben, wo sie mit Gesellschaft etwas in einen offenen Platz, so wir hatten diese Sportraum reserviert und letztes Mal war die gesamte Footballstadium und dort waren viele verschiedene Veranstaltungen oder die Wettbewerbe. Und dann kommen wir die Workshops und das hier das Ziel ist, die deutsche Gesellschaft zu verstehen. Und zum Beispiel, wenn von Arbeitsaspekt man denkt, ein sehr wichtiger Teil von Arbeit ist, etwas zu präsentieren, mit Leuten zu kommunizieren,
ihre Idee in Worten zu bringen und dann auch sehen, wenn jemand andere Gegenidee hat, wie kann ich es verstehen, dazu argumentieren und gucken, ob wir zusammen etwas mit beibringen können oder muss ich noch argumentieren. Es geht nicht um, ich bin diejenige, wer die Recht hat, es geht um die andere Perspektive zu verstehen, diese Argumentation in die Ziel von bessere Ziel zu erreichen, ja, haben wir solche Möglichkeit. Ja. Jetzt zum Beispiel über die, Sonja wird über die Falah Mentoring, so das ist hier in die Richtung von Studium oder auch in die Richtung von diese Mentoring-Programm, das für die Abschlussarbeitsstudenten. You can take over. Ein Problem mit seiner Masterarbeit oder seiner Abschlussarbeit, wie kommt jemand an sein Ziel schneller? Und manchmal, es kommt unsere Expertise von der Seite, dass wir schon Masterarbeit gehabt, Doktorarbeit gehabt und auch wir haben so viele Studenten schon betreut. Das heißt, sie könnten von der Seite von die Perspektive, wie kann man das machen, Strategie oder von Seite von Background oder ja, weil Arvid hat einen Background, ich habe einen Background, Ibrahim auch. Danke. Und dann kommt der letzte Teil von Projekten. Also das ist etwas, was wir seit mehreren Jahren schon machen. Wie gesagt, Charity Week in der Islamic Relief Projekt. Und die Ziel dort ist nicht nur Geldsammlung, aber hauptsächlich das in Stadt sich zu präsentieren und mit Gesellschaft etwas mitzumachen. Also wir machen verschiedene Art von Süßigkeiten, Marokko, Syrien, Basbousa, etwas, alles und schreiben das hier die Zutaten. Warum kommt Tunesien nicht? Basbousa. Basbousa ist nicht Tunesien. Okay. Ich kenne den Namen von dieser Spider thing. What is the flower? The flower thing. The jalebi. Jalebi? So, ja, so aber die Ziel ist, dass von diesem Schritt kommen sie mit. Also die viele Deutschen kommen, sie kommen erstmal von dem Aspekt, oh, etwas ist Besonderes, anderes. Und dann sie hören, dass wir wofür hier arbeiten. Und dann meistens, die sind immer mit. Sie wollen gern mitmachen. Diejenigen, die nicht machen wollen, sie kommen nicht zu uns. Aber es ist gut, mindestens diejenigen, die wissen, dass es gibt Möglichkeit zur Interaktion, zu Austausch. Die müssen auch wissen, dass wir sind auch bereit dafür. Wir sind auch raus, mindestens 1 oder 2 Tage pro Jahr, aber wir sind bereit dafür. Und dann kommt auch, das ist unsere global und es gibt auch in die lokalen Projekte, zum Beispiel von Verein von Takaful oder Solidarität Verein. So, das ist eine andere Organisation, sie fokussieren meistens von den Familien. Und sie sind meistens, sie haben derzeit zum Beispiel ein Ziel, ein Gebäude für eine Community Center oder Youth Community Center zu kaufen. Ja? Und dazu gibt es schon erster Schritt, ungefähr 160.000 ist schon gesammelt und zweiter Schritt, wo die oder ein paar Monaten gibt es eine Frist, wo wir 50.000 insgesamt versammeln sollen. Und dort ist auch die Ziel, dass diese Gebäude für viele verschiedene Aktivitäten oder für die jungen Leute auch verfügbar zu stellen. Ja? Und das war, was wir schon gemacht haben. Jetzt Überblick von, was kommt in 20 Wintersemester. Das nimmt Amin. Okay, so, wir haben jetzt allgemein gesehen, was machen wir in Falah. Und jetzt, was passiert jetzt in der nahen Zukunft? Wo könnt ihr jetzt bald, nächstes Jahr, mitmachen? Okay, ich würde sagen, wir gehen in derselben Struktur vor, wie wir das gerade vorgestellt haben. Events, also was haben wir da geplant? Also allgemeine Dinge zum Socializen, um sich kennenzulernen, um zu connecten, die Leute kennenzulernen, ein bisschen ja, enger miteinander zu werden, quasi. Und da haben wir verschiedene Sachen geplant. Unter anderem direkt
am ersten Tag nächsten Jahres Eisskating. Wir haben eine schöne Eishalle hier in Chemnitz und für die, die es nicht können, ist es, denke ich, interessant, das kennenzulernen, weil wenn man es kann, dann macht das doch sehr viel Spaß. Was noch? Bowling, auch cool eigentlich, wenn man so zusammen ist in einer mit Freunden oder so. Vielleicht holen wir dann 2 Bahnen und können dann entsprechend ein kleines Turnier durchführen und ja, einfach Spaß zusammen haben, uns gegenseitig kennenlernen und genau, und so enger zusammenwachsen quasi, um dann die Events in der Zukunft ja, besser und erfolgreich durchzuführen. Okay, wir haben auch religiöse Events, Workshops, zum Beispiel hier Chalaqa in Ramadan. Wir machen kleine Runden jeden Tag bevor Iftar, sitzen zusammen und reden ein bisschen über verschiedene Dinge, religiöse Themen, genau, um das volle Potenzial aus unserem Monat Ramadan rauszuholen, inshallah. Okay, ansonsten im April, Eid al-Fitr, da ist wieder ein Event geplant. Das wird viel Spaß. Alle Kinder haben dann ganz viele Spiele, die wir organisieren. Das haben wir letztes Jahr sehr erfolgreich, Alhamdulillah, geschafft. Und inshallah dieses Jahr wieder, dass wir unsere Kultur, unsere Feste im Islam auch hier hinholen, sodass die Familien, die in Deutschland sind, auch immer noch einen Teil ihrer Kultur und ihrer Religion feiern können. Und damit die Kinder auch sehen, ja, das sind wir und wir sind da. Okay, gut. Als nächstes, was für Workshops haben wir geplant für nächstes Jahr? Da gibt es auch verschiedene Sachen, unter anderem Programmierung mit Linux. Wie arbeitet man unter Linux? Das ist sehr interessant vielleicht für auch für die Informationstechniker unter euch oder allgemein Programmierer. Dann sehr interessantes Thema Deep Learning and Edge Computing. Englisch wäre schon praktisch, wenn man das kann. Allgemein oft sind unsere Workshops in Englisch, Deutsch oft auch. Also es ist beides möglich, denke ich. Gut, ansonsten Arduino Workshop. Arduino ist ein Mikrocontroller, quasi ein kleiner Computer. Und dort werden wir dann sowas wie einen kleinen Roboter, wenn ich mich richtig erinnere, einen kleinen Roboter ähm, äh, programmieren, dass er das macht, was wir wollen. Okay, und dann hier wieder eine kleine Runde oder Präsentation quasi über mehrere Wochen über Tezkiya, die Reinigung von sich selbst quasi, wie man sich selbst verbessern kann und so weiter. Also hier wieder, wir haben professionelle bzw. skill-orientierte Workshops und dann auch welche, die religiös orientiert sind oder kulturell oft auch. Also es gibt verschiedene Bereiche, die wir abdecken wollen. Gut, okay, und dann letztendlich noch zu den Projekten. Da haben wir einmal unser Smart Mosque Projekt. Wir haben quasi eine Raspberry Pi, mit dem wir versuchen, verschiedene Sachen zu realisieren. Zum Beispiel, dass wir in der Moschee unsere Announcements oder Ankündigungen rausschicken an Leute, die eine App haben. Wir haben eine App entwickelt und verschiedene Sachen, die wir versuchen zu realisieren mit genau, mit unserer Community, einfach damit die Leute ihre Skills, ihre Fertigkeiten weiterentwickeln können und besser werden können und gleichzeitig was für die Community tun können. Also es ist quasi Win-Win für alle, die teilnehmen. Okay, und dann, Hartrepp hat es schon angesprochen, versuchen wir weiter diese in Kooperation mit dem Verein Takaful oder Solidarität Chemnitz, dieses Community Center aufzubauen in Chemnitz. Das ist, Alhamdulillah, das ist sehr nah dran an der Uni, unten im Südbahnhof. Und inshallah wird das ja, eine sehr, sehr tolle Sache, wo wir dann genau unsere Treffen halten können, wo wir Leute einladen können und wo wir auch ja, unsere Workshops inshallah in der Zukunft halten können und noch vieles mehr. Genau, inshallah, das wird eine sehr, sehr große Hilfe. Okay, alles klar, ich denke, das war jetzt alles zu Falah. Falah, Alhamdulillah, ihr habt jetzt uns kennengelernt, ihr wisst, was wir gemacht haben, was unsere Ziele sind und was wir inshallah bald machen werden. Und ich freue mich, euch dann alle beim Ice Skating oder
vielleicht auch bei den verschiedenen Workshops oder Vorlesungen zu sehen und kennenzulernen, inshallah. Und gut, vielleicht jetzt gebe ich das Wort weiter an Hanan. Und ja, sie wird euch inshallah zeigen in Englisch, wie man sich in Deutschland, wenn man hier angekommen ist, orientieren kann und was die ersten Schritte sind. So in this part, I would like to introduce some aspect for your life here in Germany. So here, many of us came from many places to Germany, and our goal is to have master or bachelor or PhD maybe. So I divided our life here in Chemnitz in 3 parts. So we have the personal life. So it will be mainly get involved and take professional help. And also the daily life here in Chemnitz, we will show some aspect on that. We have also the professional life, how we can maintain. We will show you how we can maintain our finances and being in control, because many students maybe came with some budget, and when it is over, we will show you some solution how to find, for example, heavy or mini jobs in Chemnitz. And the second part will be understand the German working culture, learn German. If you are living here, we need to learn German. So at least I will continue the presentation in German. And finally, the education and the academic aspect. So what comes after your master? So we want you to start with the goal in your mind. I mean, here, if you are doing a master, what is your goal? Is it to find a job in Germany, or it is to find, or it is to continue PhD? And depending on this, in many aspects, you need to follow some point I will show you later, and do and don'ts in German education system. So here I will start with the professional life. First, we come from many backgrounds and from many countries, and it is good to be involved because sometimes we feel a little bit isolated here in Chemnitz. So there is many associations that we can participate in, like today Falah or the UNICEF. If you want more technical things, so you can participate or be a member in the IEEE student branch. There is many workshop and many competition like hackathons in there, and also there is the association جمعية التكافل. And the second part, which is I think important after being here for some time, so you need to take care about your physical health, your mental health, and the legal issue, because because Germany have many laws, and if you don't follow them, you will be in trouble. So in the university, there is one lawyer in the Studentenwerk, and it is free of charge. So if you have any problem, legal problem, you can contact him. Also, if you have any problem with some racism things, or you have a problem with a professor, there is the Stura. They provide. You can go there and you can tell them about the problem in the university. Also, some people sometimes there is many pressure in the direction of studies. So in the university, they provide a psychotherapist that you can go there, and you can ask for help if you have some issue with, for example, so much stress and so much pressure from the studies, for example. And finally, for the health, there is this the Center of Fitness in our university, TU Chemnitz. There is one gym there, and every semester there is many type of sport that you can participate in with a low cost. So in the second part, it is, I think, Anas. So
What are the daily life routine here in Chemnitz? Hello everyone. I would like to thank everyone to be here today. Personal life, daily life routine. I want to begin with a small introduction before I go furthermore. As a Muslim, we have this Islamic background, so we have Islamic perspective when we look at anything in our life. So we try to connect everything we do it with our perspective and how we look at this life. So we have a final goal. We seek God. We believe that we come to this earth as a test for us to know what is good, what is bad, and to find our choice by ourselves. So we connect this idea with everything we do it. We have mosque in Chemnitz. So mosque is a good starting point for everyone if he want to know people, to go inside the community, Islamic community, to have some advice, some information about how to its work, how is the life here, where he can buy everything, or just if he want to practice sport or do daily life, he will find Islamic community also. Our brother in mosque, they give him what he need information and so on. Also, as a Muslim, and we said we have some limitation or restriction in Islamic religion, like we eat halal. Sometimes when our brother come from Pakistan, India, they cannot find it so easy. So we have more than one place to find it. Arabic and Turkish stores, also in Norma and Kaufland, but there is a stamp. If you look at the product, you will find a stamp and they write in English and Arabic halal. Also, as a student, we have this kind of limited budget. We cannot just spend as we want or everything we want to buy it. So we have to keep kind of balance. So it's useful if we know from where to buy good clothes with good price, to make good deal when you buy clothes. So I recommend all the time to use online website, because you find discount all the time and they send it for you and the quality is very good. Benefit to be student in Germany. There is a lot of discount or special offer just for student. There is a website called Unidays, the most famous one. You can find everything with good offer or good discount on everything. Also, if most of us they study something related with computer science or informatic, automotive, and so on, we can find there is a lot of technical company, they offer us license for 1 year, 2 year, free programs that we needed in our professional life. Professional life, maintaining your financial strategy. To understand the situation here in Chemnitz, we have to know that the Department of Foreign Affairs in Chemnitz, they don't show any tolerance in financial issue. You have to bring your block account as a student. Our financial state, we have to find the balance state, how we find job, how we spend our money, how we still
with a good level of money in our account. The most important one, prevention is better than cure. Don't let yourself until you don't have enough money, or you have a few hundred euro in your account. This will put a huge pressure on you. And really, sometimes we try to help our brother, they come to mosque, but really the situation is worse than to help them, because he need to extend his resident permit after 2 months, and he has less than 1,000, and we talk about 10,000. Manage your resources. If you want to find job, you have to improve yourself, and you have to know which kind of job you can find and how I will be qualified to meet the requirement. For example, they need German language. If you have good, we talk about B1, B2. If you reach this level in your German language, it would be a huge step to find more job in Chemnitz or in Dresden, in Sachsen generally. Also, if you have some programming skills, also will be helpful, and you can find home office job, online job, and will be good for you, even if you want to travel or to back for 1 month to your home country. This will be helpful for you. Make your chance to get a job better. As we said, learn some new programming language, look at yourself from new perspective, learn German language. All this will be helpful, and this is something will improve and refine your personality. We know this in your life, not everything is easy. You have to put some effort, you have to go through trials, calamity, but in the end you will find a better version from yourself. Learn how to find appropriate job, decrease your expense. And this is, sometimes you do all of the thing in right way, but you cannot get sufficient job, so you have to decrease your expenses, minimize them as you can. This will be helpful, and you will find some difference in the end of the year when you have to extend your resident permit. So we'll go further with the professional life, and here I want to show you some hints to learn German. So in our university we have the Foreign Language Center, and we can study from A1 to C1 German, and we can have a certificate when we pass the exam at the end of the semester. So there is also the Sprachcafé, which is like a group of people who will discuss some topics in German, and it is in our university, also in the dorm 52. And finally, you can find, if you have other language like your mother tongue, for example, Arabic or French, and you want to teach that, you can provide, for example, teach what you offer as a language, for example, and what you want to learn. For example, he provides German and he wants to learn English, and in which period he's in Chemnitz. So if someone who can teach him English, he can teach you German. And normally how the tandem works, you meet together, and you can choose, for example, to speak
30 minutes in, for example, in English and 30 minutes in German. Or you can also, for example, he speaks in German and you reply only in English, so you can discuss with the partner which way you want. So it is more communication. So in tandem, we don't really teach grammar or something, but only to communicate. Normally it is like you go together for a cafe or for in the library. There is also the website to use, like there is an application, the Tandem application, and what I can find good and what I use sometimes, the VHS, they provide online course from A1 to B1, I think, and they provide there a mentor. So there is exercises, and there is for every person someone who can help you, and they give it to you directly, so you can communicate with him any problems in German. And also this DE application, it has all the dictionary in Germany. So there is many dictionary on that, so you don't need to have many apps for dictionary, so you can use only one app having all of them. So we will go for the next part, education and academic. So what comes after the master? Start with the goal in mind. Why is that? Because if you are doing a master, you can do a PhD after that, or to find a job. For example, if you want to make a PhD after your master, you need, for example, to search for HIVs in the university, so you can interact with the PhD student, so you can know what PhD is, and you can also know what are the research in every field, so you can have an idea what you want to do as a PhD. I think what is also important, your marks in exams, so you need to have a good marks, maybe to have, for example, scholarship, for example, if you want that. And also there is the research project and the master thesis. If you are going to make a PhD, it is better to do that in the university, so you can make more research projects. But if you are searching for jobs, so it is better to make your internships in the industry, so you can learn the atmosphere in the industry, how is it, and you have an idea about the job industry. It is better also to make a master in the industry. So many companies, if you will work with them 6 months, so they will give you the opportunity to continue with them for a job. So it is like from your master thesis you are already working. And if you have an idea which is the job you want, so you can focus all the courses in that direction, because at the end you can choose the courses that you want to study. So if you have your goal in your mind, then all the courses will be suitable for that goal. It's better to have a goal in the mind before coming or before starting your master. I want also to give you some do and don'ts when you come here to study in Germany. So we advise you always to go to the exercise class and do all and attend all the courses, because if you don't go there and you say, okay, I can do it by myself later, maybe it will take you more time, then you are there in the class. And try to solve the exercises by yourself before, for example, going to the exercises. So if you have a difficulty, then you can ask the teacher there directly. The second point is, if you are not confident enough to pass the exam, you can deregister 7 days before the exams start, because here in the German system you have 3 times
You can pass 3 times the exam, otherwise you are out from the master. And the other point, finish all the needed, the compulsory difficult courses first. Like, it is better to take the difficult one first when you are still fresh, you are still enjoying Germany. It is all good before having more difficulty. For example, as Anna showed, maybe later you have difficulty in finances, so you need to go to find a job, and then you will not have really too much time to study. So take all the difficult courses first, and you are just in safe zone. You can also do volunteer internship to improve your skills if you want to go to the direction of the job. That will help you later to fill your CV with many experiences. Then finding a job later, it is easier. If you need internship or thesis in the industry, you need to apply 3 to 6 months before your thesis starts. So if you are in the 3rd semester and in the 4th semester you have your master thesis, from your 3rd semester you start to apply for internship. It's better because in many times some student will lose 1 semester searching, for example, in the industry, and then they will come to the university and they will ask whatever topic you will give me, I will take it, because they are already waste 1 semester, and they will not be really motivated to work in the master thesis because they just obliged to get that thing. So it is better to keep that in your mind. And always we ask a student to interact with senior, with people who have more experience, but be careful whom you ask, because some maybe you are really a good student in some, like you are really good in electronics, but you asked someone who hates electronics, so he will tell you, no, that course is so difficult and so on, and that you will keep in your mind, and you will know, you will say, yes, this one is difficult, I cannot do it, and that will influence your marks at the end. Okay. For the second part, what you should not do. If you fail a course 3 times, you can't study that program anymore. So that's why, if you are not, as I said before, if you are not really confident with the course, don't pass the exam. So you will always have your chances. If you fail in a course, you must, it becomes compulsory, so you need to repeat it. You cannot change it with another course. So take your courses carefully, choose them with the goal you want to reach. Don't only study and pass, try to develop your skills. Always try to go beyond what is there, just to study the exam before 1 week and pass it, and then when you go to the industry, you will find your CV is really empty. You don't have many skills which are needed in the industry, for example. Also, don't start your thesis on a topic which you don't have any idea. So sometimes, like as I said, for example, if in the 4th semester you need to take your thesis project, so you have 1 semester to search what you want, and if there is some skills needed, for example, C++ programming, or to learn about one microcontroller, it's better to use that semester for searching, also for studying and increasing your skills. And finally, don't procrastinate. Exams are concept based, and you can fail if you study only the important question. So I think I talked with Aqib before, and he said in our system we study 1 week or 1 month before and we pass the exams, and it's the same in Tunisia, but I think in Germany is different. I see that
most of the work is on the student, so he need to, for example, take books from the library to study more and to make deep research about the course they are studying, because it's not like, for example, in Tunisia we have a library where you will find the previous exams and you will just make them and you go and you will have the full mark. But here in Germany, sometimes the exams are really difficult, and it's better to study from the starting, especially if you are studying in German, for example, so you will have also the difficulty to learn all the technical terms in German. So that is all from my side. Why is these 3 points? At the very start, this is what we spoke also. This is arrive, this is the first days. When the student comes, and what are the first contacts they have? What are the first problems? They have a lot of things, a lot of information, and they cannot sometimes understand it because they have a different background. They cannot understand the same information even if it is checklist given by TU Chemnitz, but they cannot understand it. Survive from first month onwards. They have to survive, and surviving means not just they need to be happy, they need to be physically fit, they need to be psychologically fit and being motivated towards what they want to achieve. Yeah? And thrive, it is something where their internship phase starts. Before their internship stage starts in the 3rd semester approximately, they should know what they have to do for it. They should know that they can create an application package and send it to the career services for validation and know what is needed. Yeah? This as an, so when we say Falah, we say success, but we know happiness and well-being is required such that they can achieve success. What can we do in the free time such that we can ensure that we provide something? And this is in 3 stages. Events means any kind of social or religious event which is less than 3 hours, which provides info, which only gives, which provides something to the members. Yeah. Workshop is something where it is more often technical and interpersonal, where they sit in a group to work. There are 2 types of events for the students and events by the students. For the students are on all those which are sports related, interaction related, and then by the students, once they see an event, they try to plan and execute something, do something together, organize it, learn about how they can plan and execute it. And workshops from the programming aspect, interpersonal aspect of working in a team and then providing in a project, providing an opinion, and then working together on it. So these are the workshops which are planned on programming in Linux, deep learning, Arduino, and Tazkiyah. The aim at the end is okay. Did you? Everyone drin? Alle drin? Also es wird nur 3 Fragen gestellt und wir malen etwas zusammen. Das ist jetzt das Ziel. Es wird eine Frage kommen, wo es eine Word Cloud aufgebaut wird von den Themen, was wichtig sind. Okay. So. So zum Beispiel, das ist eine. Habt ihr etwas schon, diese Frage? Ja. Habt ihr antwortet? Okay. Perfekt. Okay. Also wie 9 Leute, wir sind 5, 10, 15 auf Deutsch? Sorge. Was ihr mit einem Wort schreiben konnte. Beständigkeit. Oder Nachfolgigkeit, oder? Also, so in diese Richtung ist sehr schön, dass ja. Und die letzte Frage wird sein: Wird ihr für die nächste mögliche Veranstaltungen oder Workshops informiert werden? Und dazu gibt es, wann ihr seid, es gibt auch diesen Link, ihr könnt diesen Link direkt verwenden, in diese Gruppe einzutreten. Und alle Informationen werden dort kommunizieren. Wir warten ein paar Minuten, bis ihr alle antwortet habt. Okay.
Jemand kann auch Nein sagen. Okay. Vielen Dank. Kommentar sind auch. Also das ist auch hier ein Punkt. Ne? Viele haben ein paar Folien vorbereitet. Folie, was wir schon hier heute gemacht haben, ist die Überblick über die Veranstaltungen und ihr könnt als Member einfach teilnehmen oder als Team auch. Wenn ihr Idee habt, was ihr wirklich in eine Gruppe zusammenarbeiten wolltet, schreibt bitte die Idee und guck mal, wer hat Interesse und mach eine kleine Gruppe und dann soll man regelmäßig dazu sitzen. Es ist auch wichtig, die Zeit von anderen zu respektieren, weil das ist eine Freizeitkapazität. Und es ist nicht, wenn die andere Nein sagt oder hat etwas anderes zu tun, bedeutet das, er will nicht. Es ist einfach, wir müssen finden, wie kann es gehen. Na, wir müssen im Freizeitaspekt immer probieren, wie es gehen kann. Und bei Facebook und Instagram gibt es immer die Informationen. Die nächsten Veranstaltungen sind Ice Skating, Linux Workshop und Smart Moss Project. Und ihr habt Tipps und Tricks über die deutsche Gesellschaft in die Erfolgsaspekt gesprochen. Und wenn ihr etwas zu kommunizieren habt oder eine Anforderung in die Richtung von Workshop habt, schreibt einfach uns gerne mit. Vielen, vielen Dank und das für weitere Kontakt. Ihr könnt ein Bild aufnehmen, aber ihr habt das in WhatsApp. Und dazu beenden wir die Veranstaltung für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr zusammen gekommen seid vor ihrer Zeit. Jazakallah khair, barakallahu fik.